Welcome to my channel Life is Learning. Hello friends. ఇవాల్టి మన టాపిక్ వచ్చేసి opposites. We are going to learn about the opposites. So what are these opposites? Day, night, left, right, up, down. నేను ఇక్కడ కొన్ని వర్క్ షీట్స్ టైప్లో కూడా పెట్టాను. ఇదైతే మామూలు డైరెక్ట్గా నేర్చుకునేది. దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ సమ్ వర్క్ షీట్స్ ఆల్సో. Let us read this. Big, small, up, down, sits down, up, down, You show this side, I'll show this side. Tall, short, can you see the giraffe is so tall and the pig is short. Hot, cold, day, night, happy, sad, in, out, empty. full, Then I'm having this type of one worksheet. Can you do this for me? yes, What is this? day, Nine. Okay. Then front. and back, Okay. empty and full, Empty. Glass is full of here. This is empty and this is full. Next one. This is a list of opposites. Can you see this list of opposites? One is up, down, up, down. This both are the friends. Here is closed. open, happy, sad, cold, hot, Slow. fast, slow, big, small, So these are opposite. These are the opposites. సో ఇలాంటి ఆపోజిట్స్ ఏంటంటే మన ఇంట్లో కూడా మనం చేసి చూపించవచ్చు పిల్లలకి. ఒకటేమో ఫుల్ ఆఫ్ టాల్ అండ్ షార్ట్ అంటే పెద్ద పెన్సిల్ చిన్న పెన్సిల్తో కూడా చూపించవచ్చు మనం. లైక్ దిస్ ఇస్ టాల్ అండ్ దిస్ ఇస్ షార్ట్. This is tall and this is short. Yellow one is tall and the red one is short. Red one is short. Then another one is you can fill water in one glass and keep another glass empty. So that is also going to be another opposite. ఇప్పుడు డే సాయంకాలం అయిపోయినట్టు చూపించండి, అది నైట్. అలా కొన్ని ఆపోజిట్స్ ఏంటంటే చూపిస్తే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఇది ఆపోజిట్స్ దీని ఆపోజిట్స్ అంటారు అనేది. ఓకేనండి, ఈ వ్లాగ్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. నా కొత్త న్యూ వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీ వరకు వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ.